24। সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারি বেসরকারি সহযোগিতা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে। সংস্কার এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা বাজারে সর্বোত্তম নকশা সময়ের দাবি প্রধান স্বাস্থ্য সচিব। পশ্চিমবঙ্গ সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের রাজ্য সরকারের লক্ষ্য তুলে ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কলকাতায় সিআইআই পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক শুরু হওয়া 19তম হেলথ কেয়ার রিস্টের সংস্করণে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের জন্য সর্বোত্তম সহযোগিতার উপর জোর দেন। তিনি রাজ্যে চিকিৎসা পর্যটনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন। উল্লেখ করেন যে বিদেশি পর্যটন আগমনের দিক থেকে এটি পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান করে নিয়েছে। রাজ্য জুড়ে 2.5 কোটি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের জোর দিয়ে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের শক্তিশালী স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামো সেক্টরাল মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করতে এবং জনগণের জন্য সহজলভ্য মানবসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। সিএনএস নিগম আইএসএস প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি জনস্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্যসেবা বাজারে সর্বোত্তম নকশার পক্ষে কথা বলেছেন, যাতে স্বাস্থ্যসেবার মানের সাথে আপোষ না করে এই সেক্টরের প্রতিটি অংশীদারের মুনাফা সর্বাধিক করা হয়। টেলিমেডিসিনের কার্যকারিতা এবং ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজ্য বাজেট স্বাস্থ্যসেবা খাতে 23,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 5টি নতুন ক্যান্সার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেন, যা বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের জন্য সরকারের অব্যাহত প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়। মণিপাল ফাউন্ডেশনের সিএসডি হরিনারায়ণ শর্মা রাজ্যে একটি প্রাণবন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। মণিপাল ফাউন্ডেশনের সম্প্রতি সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের লক্ষ্য করে একটি ক্যান্সার স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম চালু করেছেন, তা তুলে ধরে শ্রী শর্মা বলেন যে এই অর্থনীতির বিকাশের জন্য বৃহৎ মহিলাদের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা অপরিহার্য। পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালক শ্রী জয়ন্ত রায় বারাসাত এবং কলকাতা তাদের আসন্ন বিনিয়োগ সম্পর্কে কথা বলে। তিনি একটি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলার পূর্বশর্ত হিসাবে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে কথা বলেন। পকেটের বাইরে ব্যয় ইস্যুদের সম্বোধন করে এবং উডল্যান্ডস হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিএসডি রূপক বড়ুয়া সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উৎসাহবঞ্চক নিম্নমুখী প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করেন, যা রোগীদের জন্য আর্থিক সুরক্ষা প্রতিফলিত করবে। সিআইআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অফিসের পরিচালক শ্রী রাজ্য প্রধান শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সিআইআই পূর্বাঞ্চলীয় স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ারম্যান এবং চান হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী প্রশান্ত শর্মা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পিয়ারলেস জেনারেল ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী জয়ন্ত রায়, সিআইআই পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিজিএস গ্রুপের পরিচালক শ্রী দেবাশিস দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী রূপক বড়ুয়া এবং উডল্যান্ডস হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিও শ্রী হরিনারায়ণ শর্মা এবং মণিপাল হাসপাতালের আঞ্চলিক সিএ ডক্টর অয়নাভ দেবগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। Ensure we reach to the homes of people. People don't need to come to hospital for 80% of the ailments. Elderly people should not even come. Why can't we do teleconsultations? We are piloting a lot of those new models in Calcutta, in Bengal. We have Mr. Rajagopal from Kites here. He'll talk to you about a watch that he's got, and we're collaborating on how do we ensure. Srimati Chandrima Bhattacharya, who just left, Honorable Minister of State for Health and Family Welfare, with her beautiful speech, very inspiring speech that she had given, and she is really working very hard to improve the healthcare status of Bengal. Sri Narayan Sharup Nigam, IAS, Principal Secretary, Health, Department of Government of West Bengal. Equally, he is working so hard, as Prashant was mentioning about, and our state chairman was mentioning about the Sastro Sathi status. Yes, of course, is one of the most. And at the same time, the common public will say, okay, give me all the best of everything, but at a cost which may not look viable to everyone. So where do we exist? Different countries have treated this entire phenomena in a different way.
if you look at it, how much United States of America spends percentage of its GDP on healthcare is roughly 17%. How much Singapore spends is roughly 4%. Now come talk to a person in United States of America and talk to a common person in Singapore. Who is a happier lot? I don't think you search it on Google. The satisfaction index for a common person. Our Honorable Chief Minister will be extending her hands to each and every one. We are on the positive way, positive path, and this positive path we will maintain. Now, I just want to say, because this is the Confederation of Indian Industries, which is today holding this summit. Health is a state subject. Constitution, 7th schedule, second list 2. To each and every one, all the dignitaries on and off the dais, the participants, the partners, my media friends, all the healthcare professionals, thanks to you, the speakers, because your continued support, extreme continued support for last 19 years, this healthcare, CII Healthcare East is going through. It's a marvelous thing that all your support, it is taking higher and higher every year. Without your continued support, it is impossible to come to this 19 years of celebration of this health. Primary care and preventive care. We are not able to. Sorry. Hello? Is it audible? Was my earlier section audible at all or no? So the point that I was making was, while we have a very vibrant telemedicine system, we have a very vibrant PHC system, and a lot of initiatives that have happened in the recent 10 years with technology where people are able to link each other, we are not able to see that data and change behavior. Now today, if you tell a person that you have been diagnosed with, say, a non-communicable disease like a diabetes or hypertension, we may go and prescribe a medication to them. But is there a drug adherence? Is there a nutrition? All your guidance which you keep on doing for the entire ecosystem. Good morning, distinguished dignitaries, friends of the entire ecosystem of healthcare, members of CII. It's really indeed an honor for me here to be today and stand on a subject which is very core to India's development journey. And I'm very happy to share my reflections. In fact, in the month of November, last month only, I was fortunate to participate in the first YPO Global Healthcare Leadership Summit, which happened in Bangalore. There was around 50 participants from 20 countries. What resonated me and what I took it as a takeaway is by 2030, we have to get ahead of the next tsunami, the health tsunami, which is going to be non-communicable. The quality care and affordability, all that insurance sums up. But because I've been listening from the morning, we came up in the early morning, a lot of discussions happening around, some part of our anecdotal and some part of empirical in nature. So yes, Vladimir Putin is in the country, and I was very carefully listening to what he was saying about India, and part of that was about Indian healthcare. And he said post-independence, 1947, India's life right on top when it comes to quality care and affordability, and many a way we represent what it actually does. And the Government of India has also done a lot of things. Number two is, sometimes we are not very proud of what we have achieved as a healthcare ecosystem over a period of time. And that very much valid. Now, how many of you would be knowing that there is a scheme that actually talks about digital health reach done by Government of West Bengal, which is called Shastro. The rising cost vis-a-vis quality of service. This is something which must be a thought process for all of us. As far as the state government is concerned, we are serious in this business. It's not that we don't bother about the things in growth in terms of private sector, whether it's a private sector, whether it's a public welfare is concerned. Our budget is roughly
When your company gets some insurance for 1,000 people, another hospital in the east we provide a care at a lesser cost than west or south or north, the claim ratio also comes down. So you are into a significant advantage of putting that forward. I think probably we are trying to release a white paper compared to the other chambers that we are working with. CII also can work on that. The way forward would be first to talk about the clinical differentiation and the new programs that we are talking about. Today hospitals in Bengal, be it Ladies and gentlemen, Madam Chandrima Bhattacharya ma'am, who was with us earlier, respects to her, Mr. Nigam, Dr. Prashant Sharma, Mr. Devashish Datta, Mr. Rupak Barua, Jayant Ray sir, Chandrasekhar Bose sir. Pleasure to meet all of you today at this wonderful dais. Of course, my friend Ainam Bhattacharya, leader of the Manipal Hospital Network at Calcutta, and taking a clue from what Devashish sir said, we are still a small fry in this large city from a hospital healthcare network player. So I think collectively we are a large force, all of you present here on the dais, off the dais. Collectively, I think Let me thank from my organization side, from the side of the government for organizing, CII for organizing 19th Healthcare East program. It has almost become an yearly event for us. There are different players, important players of the healthcare are all present here. My warm welcome to all of them. It's a lovely part of the year when the weather in the Calcutta is one of to its best. Thanks, Mr. Dattu, for all your kind words regarding the Swasthya and payments. And it's the scheme which has been close to my heart because when we expanded it almost, when we universalized this scheme almost 5 years back, it was a challenge to us. I was telling Mr. Sharma just by the side of this when we were talking that it was a very big challenge for us to make a scheme viable in such a manner that the interest of the private sector remains and our main stakeholders, the public, also gets the services. This is always balancing. Not everything we can agree to what you say, but somewhere we always try to divide, come to an optimal point where everyone's interest is taken care of.